Okay, hello everyone. It's 3 o'clock and we wish to welcome you to this webinar on placemaking with children and young people. Most welcome. We are hosting this webinar. We're working at the SLU Movium think tank, and we are a collaborational unit, mostly working on sustainable urban development and with a focus on urban outdoors environments. We do quite a lot of things at the SLU Movium think tank. We publish a magazine 4 times a year called Stad. We publish books. My dear colleague Lena has made a book called Barn, plats, lek, stad, which is now also in English. Yes, it is. We publish fact sheets 6 times a year, and we're also involved in quite a few projects. We have something called Movium Advisoring, where you can ask your questions to experts at SLU and elsewhere. We have a professional vegetation database called Plantarum, and we also have something called Movium Partnerskap, which is where you really can collaborate with researchers at SLU, and we have funding for collaborational projects. We also do quite a few seminars and webinars like this. Up next is a big one. It's a European conference on beautiful, sustainable and inclusive cities called Creating Green Cities. It's the 14th to 15th of June, and we are arranging it with Boverket under the government offices of Sweden, and it's during the Swedish presidency of the Council of the European Union that we do that. And it's fully broadcasted, so no participation in Malmö, but it's fully broadcasted. So again, this webinar is called Placemaking for Children and Young People. I should tell you the first hour is in English and the second one will be in Swedish. First up is Mara Mintzer, and then from Growing Up Boulder, and then after a short break, Nicholas and Eleanor from Växtvärket will continue, and Fredrik Ågård Hageman, who's a researcher here at SLU, will finish it off. Okay, so I think we should welcome Mara. I will stop sharing the screen here. Okay, welcome, Mara. Thank you very much. Good morning or good afternoon. Good morning. You are up really early, I understood. Yes. What is the time at your place? Yes, breakfast time. Everyone's getting ready for the day, but I'm thrilled to be here with all of you. Yes. And we are finishing the day with this webinar, and we are so happy that you are joining us for this and excited about listening to you and your experiences from a long work with young people. You have many years now in Growing Up Boulder. I will tell our audience that we have no possibilities today to ask your questions. So we ask you to contact each lecturer instead. And I will ask some questions after each speech instead. You are working in Colorado, in Boulder. Will you tell us a little bit about how you got into this work with young people and their voices into city planning? Yes, so when I moved to Colorado from California, so Colorado is right at the base of the Rockies, at the big mountains, and I had a 1-year-old child at the time. And I also had spent a career serving underserved children and families and co-creating programs with them. And when I moved here, I heard about this thing called child-friendly cities. Now,
in Sweden, you may be more familiar with child-friendly cities than we are in the United States. And I'll tell you more about it during my talk. But basically, when I learned about that idea, I said, I want to help start one of those in my own community for my daughter and for all the young people in my community. And that's what Growing Up Boulder is. Yeah. Was there something for you to start? Was something going on already, or you started from zero, from scratch? Well, yes and no. We started from scratch in Boulder, but I was based out of the university, out of something that was then called the Children, Youth and Environment Center at the University of Colorado Boulder. And they had started a child-friendly city initiative in Denver. But because the US doesn't have any history of doing that, they had kind of figured it out on their own, and they did it based on what they'd seen in Europe and elsewhere. And so we brought that to the US and we said, well, let's try our own version of it. But in our community, it was brand new. It was from scratch. Yeah. Very interesting. Yeah. I will leave it to you now to make your speech, and I will come back afterwards. Excellent. Thank you. Questions. Okay, I'm going to share my screen here and let's try this. I assume this is presenting correctly, but if it's not, please let me know. Well, It's looking good. Yeah, it's good. Okay, always want to double check. Well, very good afternoon to all of you. As Lena said, my name is Mara Mincer. I am the Executive Director and co-founder of Growing Up Boulder. And today we'll be talking about participatory planning with and for young people and using Growing Up Boulder as a case study. Oh, hold on, there we go. So a little bit about myself, as you just heard, I'm a mother. That one-year-old child is now 15 and a half. So this it's been a long undertaking. My career has been running programs for underserved children and families. And I also help advise UNICEF USA on their child-friendly cities work because it's been very new, and I'll tell you about that in the US. By the end of today, I hope you appreciate and are able to articulate the value of engaging youth in decisions that impact them. And then I want you to walk away with some proven concrete techniques for engaging young people. So a little bit about Growing Up Boulder. We are a nonprofit organization, an NGO that's leading Boulder's child-friendly city efforts. And our vision is to lead a global movement in child-friendly cities, resulting in more equitable, healthier, and sustainable communities for all ages. Our mission is to offer young people opportunities to participate, deliberate, and influence local issues that affect their lives. And just to give you a little background, what is a child-friendly city? Well, it's a city, town, or community in which the voices, needs, priorities, and rights of children are an integral part of public policies, programs, and decisions. And these child-friendly cities, the official program comes through UNICEF, and then each community in each country has a UNICEF national office that sets up the parameters for how to do this, and also recognizes cities or towns after they've been through the process. It's about a 2 to 3 year process to achieve recognition. And taking a little step back, so all of this work is actually based on the United Nations Convention on the Rights of the Child, which is a treaty that was ratified in 1989 by all countries except for the United States, unfortunately, although the US did help write it and create it. And there are communities all over the world that take this and implement it, and those are child-friendly cities. So the framework that we use is that there are 5 goal areas that we're looking at. And so local governments strive to achieve and measure their success as a child-friendly community in these areas. So children's participation, which we'll talk about a lot today, safety and inclusion, equitable social services, safe living environments, and play and leisure. And really, again, a lot of what we'll discuss today is at the intersection of these areas. As I mentioned, there are communities all over the world that are doing CFCI, as it's called. It affects 30 million children and youth worldwide. So you can see here the countries that are in the process of child-friendly city design, like the US, and then countries that have been doing this for a while, like Sweden.
So this shows you a little bit in the US, some of the communities that are working on this. And Boulder is the latest of them. Well, you'll see in a slide, we just launched our child-friendly city initiative. And so we're really at the beginning of the recognition process. But as I said with Lena, we've been actually doing this work for 14 years. It's just now we're bringing on this more robust framework. And so I'm really proud to share this photo. Just about a week or two ago, we launched our official partnership with UNICEF, with the City of Boulder, and then of course with our young people themselves. So child-friendly cities provide young people with access to health and basic services, natural, safe, and diverse green spaces, freedom of movement or independent mobility, integration into their community, not just child-designed spaces, and opportunities to engage in decision-making that affect them. And when we describe our work at Growing Up Boulder, we really sit at this intersection of so many movements and academic areas, whether it's civic engagement and democracy, positive youth development, urban planning, all of these different areas really touch on the work we're doing. Now, a little bit about Growing Up Boulder. We were founded by myself and several others at the University of Colorado and with our city and our public school district in 2009. And we served young people from as little as babies all the way up through 18. And we often have them mentored by our undergraduate university students. We've engaged 8,000 young people on more than 100 local projects. And because we know that young people who have been historically marginalized have less opportunities to be heard, we make sure that 50% or more of our young people are from those groups. So that means young people of color, young people who are immigrants, and also young people whose first language is not English, children with disabilities, young people who have been unhoused. So those are the groups we really seek to work with first, but we also want to hear from all children. So part of what's been very exciting about this work is that we've been able to reach a global audience like all of you. And that is partially through a TEDx talk that I did in 2017 that was picked up on TED and has been viewed cumulatively more than 2.3 million times. And then also on the book, Placemaking with Children and Youth, that I was an author on, and I know you've been using, some of you who are in the class have been using it for Petter Åkerblom's class. We also do a lot of talking and writing of other articles and interviews on podcasts. So our work, it started sort of in the urban planning space, but it's really expanded to anything that affects a child's life. So we've gotten into hearing from young people about policing and safety, transportation, housing, parks and recreation. We've done a lot around nature connection. And then unfortunately, we live in a world with tragedy, and we've helped our young people heal from tragedies as well. And we've had several of them in our particular community. Now, you can't see the details of this, but what I want to point out is that these 5 goal areas that I mentioned from child-friendly cities, well, all of the on-the-ground projects that Growing Up Boulder does align with at least one of these categories, if not more. And so what this diagram is it's really showing how intertwined all of this work is and how holistic it is, right? That if we're really looking at the whole child, we need to look at it from sort of a policy and a evaluative framework, but also from projects on the ground with young people. And so some of you may be saying, well, it's great, kids have opinions about their own communities and giving input, but why should we care what young people think? And something I often hear is that kids' ideas will be so crazy that as an adult designer, landscape architect, urban planner, I won't know what to do with their ideas. There's this fear that they're going to have such crazy ideas that we can't use them. Well, what I have to say is when the ideas seem crazy and outlandish, look for underlying themes. So this diagram here is actually something that we did when we worked on teen-friendly parks. And we asked teenagers, what do they want in a park? Because we were hearing that many of our young people start to play on the playground equipment and then get in trouble from some of the parents on the playground. And so what you see here is an analysis of the themes that we heard. And some of the ideas
might sound crazy, skydiving, trampolines, although I've seen trampolines actually, I think in Sweden. And so what we did was we looked at the underlying themes. And when you hear that a kid wants to jump from a plane and do skydiving, well, we can't do that at our park, but we can do some other thrill-seeking activities. And so that's what we look for. So children and youth are not just future citizens, they are current citizens. Their voices matter now because they are part of our society now. A child-friendly environment is an environment that's friendly to all. So when we create a street that has a ramp on it, well, that helps people who might be using a wheelchair, people who are using a walker, also someone using pushing a stroller or using a skateboard, right? So it's really friendly to all ages and abilities when we design with and for young people. It makes sense to include kids' voices because it makes sense to include the end user in the design process. Now, this image is from a park. It's a study of a park in Vienna from the 1990s, where park planners realized that mostly boys were using the park. And so they started studying why was that? Well, if you look at the basketball court, the way it was designed, there was only one entrance and one exit, and it was very narrow. And what they heard from the girls is that they did not feel safe using it. So in response to that, they made 2 openings around the fence, and they made them much wider. Once they made those changes, it became 50% to 50% of girls to boys using that space. Again, they never would have known that if they had not included the end user in the design process. Children design for all ages. This is a photo of 4th graders, so they're 10 years old, working with senior citizens on making a more comfortable corridor. And it goes up a big hill next to both the school and a retirement community. And it turns out what the kids wanted was very similar to what the adults wanted. They wanted a seat and a place to rest with beauty around them as they were walking up the hill. And so really, when we listen to young people, again, we are often hearing from other groups. Young people's brains are actually more creative and flexible than adults. One of the things our adult brains do is take all of that complex information and try to categorize it more. But young people have not created the frameworks that sort of limit thinking as much. And so because of that, they have actually been shown to be better problem solvers because they just are thinking outside the box. So let's talk about how we actually do this work. So we've developed a model over the past 14 years, and it goes something like this. First, we establish children as experts. We will introduce a city project that we're working on and how we're going to approach the work. But before we adults can influence the kids' ideas, we capture their own ideas. And so that might be through having them draw or write or talk about their ideas. But then we have them increase their competence. So the young people go out and do research so they can learn more about the area they're studying. And they might interview experts who have studied this area as well. And then finally, our young people synthesize and share out their ideas. And they do that to people who can actually implement those ideas. So people with power, and they have a dialogue with them. And when we're done, we usually create a report so that those adults and the young people, if they're interested, can take the information with them and refer back to it. And we know that sometimes our reports have been used as much as 12 years later, because while the kids grow up, the ideas are still pretty fresh. And so those reports have proved essential in the longevity of these ideas. So let's look at a case study. Well, in 2020, we started working on something called the North Boulder Library, and that's going to be a brand new library branch, actually in my neighborhood. So as I said, using the model, we introduced the project and what it was about, and we captured the kids' ideas before we could influence them. Now, this is right when COVID happened, so everything then shifted to online. But we were still able to meet weekly with the kids online. And so the children did research, and we would have our undergraduate students mentor them via Zoom each week. And they, over Zoom, interviewed outside experts. And that's one of the outside experts from our planning board at the bottom.
And then the young people shared their ideas in final projects. That top idea, those are flowers all around and lights at the future library space. It's a 3D model, but we were able to take photographs and share it. And the model below is a SketchUp model. And the young people shared their ideas with the head of the library and with other decision makers. And guess what happened? Well, recently, this past year, we received our city received a $700,000 grant to build those spaces that the kids had designed. And a large reason we were told by the funders that they received that grant was all of this community engagement work. So if you ever are questioning, can this have a real impact? We would not have gotten that grant without the kids' input. So absolutely, this can have a real world impact. So what I'd like to do is talk a little bit about what the principles are that we use for engagement. So let's take a look at that. Well, the first principle is that we start with equity. We look at whose voice needs to be at the table, whose voice is already at the table, and whose voice isn't at the table. And I love this diagram. It's not fully complete, but what it does is it shows a wheel of power and privilege. And it says, who is closest to power in terms of their identities, right? Like, so me as a white person, I am closer to that center of power than my friends and colleagues who are people of color because of the way our society is set up. And so what we'll often do is we'll start with people on the edges of that wheel in power because we want to start by elevating their voices. Our second principle is we meet the young people where they are physically. So we have learned that we have the best success when we actually go into classrooms or into after-school programs or hang out in spaces where young people are. When we ask them to come to us, it may not feel as safe and inviting to them. And we found that if we're going to bring young people to speak at a city council meeting or in a government setting, we will do a lot of work with them before so that they feel comfortable because we're very aware of the differential and power dynamics. We also meet young people where they are metaphorically. So as much as possible, we try to lead or co-lead our projects with people who reflect the background of our young people. So I'm very aware that, again, I, as a white cisgender woman, may not be creating the safest space for all of our young people. And so, for instance, when we talked about the very charged topic of policing, I brought in a community member who's a colleague, who's a woman of color, who has also been formerly incarcerated, right? She was formerly in jail because she could speak from her own lived experience in a way, and she was also a mental health counselor, in a way that would allow us to create brave spaces for our young people who might have experienced trauma in these settings. And so that's what I mean about meeting young people where they are metaphorically. We create an asset-based engagement versus a deficit-based one. So what does that mean? Well, what that means is that we look at what is going well in our young people's lives. What do they love doing? You know, what are they already coming to the table with? And then we build upon those aspects of their lives. So that might be their lived experience, their skills and interests, or their culture and language. And an example is we were designing a public park, and we had young people interview their family members about parks from their home country, because this was a class of English language learners. And so we were bringing in the backgrounds and expertise of their family members to really help enrich our own community. Young people are experts in their own lives. I'll say this multiple times. This is an example of a boy giving us information for our transportation master planning process. And what he was doing was drawing a picture of the 3 places he frequents most. So his home, his friend's home, and his school. And so he was telling us how he got there. So he already had lots of great information on that, and that was enough. As I mentioned, we also use culture as an asset. So a lot of our young people are from Mexico, or their families are from Mexico. And nichos are often a religious way, but not always religious, of in Latin American culture, honoring someone or something that is important to someone. And they're these beautiful pieces of art that many people have created. Well, we had our young people create their own nichos. And so as we were designing this public space,
that is an example of one on the right by a child. Now, we use shoe boxes and pieces from magazines. And what we saw was that some of the foods from this young woman's culture were important to her. She also wanted to see wildlife in the space and her family. And so that was what she was representing through her need show. Our fourth principle is that we use a variety of methods to engage a variety of learners. We know that one size does not fit all. And so we really want to be aware of creating experiences that will work for different learning styles. And I'll explain more of that as we go along. But what I want to show you is an example of how we've shared some of this out. Okay, so here's one thing that we've done to engage a variety of learners. Now, on the right, you'll see a snapshot for our city's open space and mountain parks master planning process, which is a lot of big words for like, how do we want the trails and the mountains to be used in our community? And that was presented at adult public meetings, but we said there's no way our young people are going to be able to use that to give feedback. So on the left, we said, let's just make this very visual with some simple words underneath. And that is what we used with young people to get their input about what was most important to them for their master planning process. Well, what ended up happening was we had these available at public events, and which did the adults choose to use? The kids' information. Even the adults found the kids' information much more approachable and easier to use. So one of the benefits of this work is that much of what we design is actually serving other community groups as well, just in communication style. I'll just say we've had a similar experience with our police master plan where it was much too dense and much too complex for our young people. And it turns out the same thing applied to others in our community. So they've refined the language on that. One of the techniques that's very commonly used is doing guided tours and site analyses. So there are a variety of ways that you can do this with young people. There you will see a red frame. And so we have these frames that are green on one side and red on the other, simply made out of cardboard. Again, it's in our book if you want to make this for yourself. And the young people take photos of what's most important to them, and then they take notes about it so they can go back and remember it later. You can also have young people keep diaries of their travels and really start reflecting on what is working and what isn't working for them in how they get places. These are great catalysts for more in-depth discussions and give some really good information. And so here's an example of the red and green frames. Our young people loved seeing the college students tubing down our creek. We have a creek that runs right through the middle of our city. And they did not like the trash area. It was an area they avoided and smelled really bad. Okay, digital storytelling and videos. This has become even easier over the years. When I first started 14 years ago, it definitely took more knowledge and expertise for young people to be able to take photos and analyze them in videos. And now I think any of you who work with probably anyone under the age of 25 will know that because the young people are digital natives, they actually are very able to use this technology. I know our middle school students, even when they are 11 years old, can use the video software better than we can, and they are able to beautifully tell what is important to them. And this works well too if you can't have the young people present, say at a city council meeting, or if they feel too shy. This is a way to capture their ideas and be able to share it in other settings. This is a great example of even using video technology with really young children. So we were working on a master plan for transportation. We actually have done it a few times. And we wanted to see what the experience was like of our preschool students. So we attached GoPros to their head at a preschool, and the teachers took them out on a walk with certain prompting questions. Now, I will tell you this worked particularly well with this school, Boulder Journey School, because they are a Reggio Emilia style school, which means that the teachers
the children lead. It's child-centered, and then the teachers take notes on what the kids are saying and then can share it back with them. And so this was a perfect marriage in a way of this technique, because the teachers were taking notes on what the kids said while we were also videotaping the experience from those young people. And what ended up happening with this video footage, which is quite cute and funny, is you see the cars zooming past the kids, and you also see how big the cars are relative to their small bodies. And so it helps give the adults some perspective of what it's like to be so small and have such big vehicles near you. And this actually helped lead to some interventions to make our streets safer and to get closer to what's called Vision Zero. Visual preference survey. So you might have used this before in some of your work, where you print out lots of different images. In this, it was asking teenagers how they wanted to hang out. What was their favorite place in nature, and how would they like to do that? And so we showed them many different images. We had them posted up on the wall, but you can also do this digitally and have people vote. And then they put sticky dots on their favorite spots. And this information actually led to the development of some teen-friendly parks, because the kids were giving input into what this looks like. And I will just say something beautiful. Yesterday, for the first time, I went to see one of these teen-friendly parks that has actually been implemented. Now, this project that I'm showing you here took place in 2016. What are we, 2023? So it took many years to get there. But sure enough, they had some teen-friendly swings. They had some hammocks, just like you're seeing there. And sure enough, there were teenagers using it. So it was absolutely thrilling. And it's also good to know that sometimes this work takes a really long time before you see results. And so I just say that so people don't give up, and you kind of keep that faith that this work will eventually serve. We've used community mapping. So this is just a simple screenshot of Google Maps. Growing Up Boulder created our country's first child-friendly city map that was printed. But we also created digital versions of the map, and the map shows the most child-friendly locations in our community. But we also wanted to create one for teenagers, not just for children. And so when we asked the teens, how would you like to use a map? Would you like it printed? Would you like it online? They wanted it online. And so this is a screenshot of those spaces. And if you look at each of those individual icons, you can often see a quote from a young person about it. There's more information. And this is all on our website. So you can go to growingupboulder.org/gub map, and you can see both the child-friendly city map and the teen-friendly city map. So it also turns out that our printed map is really useful for education. So our work kind of built upon itself. So you can see there, those are the printed maps that we used with the young people. But because the map is child-friendly, the kids were also able to use it for another project where they were talking about how they wanted their neighborhood to change over time, right? This is an area that has a lot of light industrial land. There's a huge need for housing in our community. So we know this area of East Boulder is going to change. And so the kids actually started by locating where they were on the map. And again, these were 7-year-old kids, so their reading skills weren't great, but because the map is child-friendly, it had visual icons that they could identify with. And so that actually taught them mapping skills while giving input. One of the things that came out of this project, which was fascinating, is that when they looked at East Boulder on the map, they said, well, wait a minute, there aren't as many icons here as there are in other parts of the city. And they were right, it's not as child-friendly. And so they said, we're missing many of the amenities that other areas are. And so that's actually a goal now for this sub-community plan. So we love to use arts-based methods for our work, and that really spans all sorts of arts. So whether it's photography, 3D model making, we do a lot of just simple drawing. Drawing is a great way to capture young people's ideas, and it's very simple and cost-effective to do. So you can see there 2 different examples. And excuse me, that photography exhibit, we were trying to work on a child and youth bill of rights, and it wasn't really making sense to the young people. So instead, we took a step back and we said, here's a camera.
what matters most to you? Tell us about your life. And then that allowed us to begin to build relationship and build ideas of what was most important for our environment to make it more child-friendly. Right, so you'll see that's another piece is iterating and learning as you go. And then this is one of my favorite examples of a way to hear from young people. Now, this technique is called Place It, and it was developed by an urban planner named James Rojas. He's in Los Angeles in the US, and he's Latino and gay, and found that his people with his demographics were not showing up to public meetings. And he said, why would they? Meetings were boring. They didn't seem connected to people's lives. And he's very artistic, and he developed this technique called Place It, where you have a giant bag of found objects. So if you can see in that picture, there are pink curlers for your hair. There are Mardi Gras beads like necklaces. There are silk flowers. And that's the sort of things that are in this bag of his. And you ask a prompt to someone. So in this, we were asking our young people to redesign a park. And then they build that and you ask them about it. Well, this technique works so beautifully. You can use it really with any age as young as maybe 3. You can use it with people who are older as well. And it's a lot of fun and creates a lot of dialogue. So you can also find information about that on our website. And James and his partner, John, just wrote a beautiful book about this work if you're interested in more information about it. Principle 5 is to be transparent about both the process and the outcomes. So when we start a project with young people, we really begin by asking them or by telling them what will happen with their ideas. There's nothing more frustrating than sharing your ideas and then feeling like they go no place. Because, right, you're not going to want to share again if you don't feel like you're being taken seriously. And so what I'm going to show you is we actually have these questions to think about before you even start an engagement. So how will the decisions be made? And then how will you share that work back with the young people who worked with you? This is a fun question. How do young people wish to receive that information? We were shocked to find out one of our groups of kids wanted snail mail, right? Just in the mailbox because they never get it. So we wrote them a letter, which actually said to them, this is how your voice was used. Thank you so much. And here's your name on it. And that was really meaningful to them. We talk about, do the young people want to stay engaged, or is this just a one-time engagement? And then finally, will there be other opportunities for kids to give their input on the design project or report? And so we try and really front load that to talk about it all up front. So let's look at examples of how we have shared that voice back, that youth voice back to our young people. Sometimes, if you look on the left, we will have posters that we create, just very simple posters where we will make it visible for both the kids and the general public of, the approach we took and what the outcomes were. And that's actually on the left, an example of a teen-friendly park, which has now been implemented and will continue to be implemented. On the right, that's an example of one of our report covers. And as I said, we have reports on all of our work. If you go onto our website and you type in something, say you're interested in nature or transportation or parks, whatever it is, you can type it into our search bar and you can usually find our reports about it. As I mentioned, snail mail was very exciting to our young people. That was back in 2015. And what we did in those letters, the letters were from the director of the department to the kids saying, here's where we heard your ideas. Here's what you asked for. So more opportunities for interaction with water, and like enhanced lake access, sand play, boardwalks, and clear trail access. And then here's how we translated it into our scenarios, our draft scenarios for a space, so that they could really see what had happened with their ideas. And again, here's another example of a very simple poster that we did that was up in our public library, where we had a photo of the kids' 3D sculpture of what they wanted at the area. And then on the right, you can actually see what it looked like once it was built. And that's right outside my office right now. Our 6th principle is to reflect, evaluate, and adapt. And this is key.
we're always learning. And if you think you're not learning, then you're doing something wrong, because you need to reflect upon what you've done and figure out what went really well and what you could do differently. And that's really helped us get better each time, especially if projects are very unique. There's always something new that we're learning about it. So we do some measurements. So often we'll do a pre and a post project survey where we ask about 3 or 4 questions to our young people. And in this case, the question was, do you feel like you have a voice in local decision making, either at school, at your neighborhood, or in your city? What we found was that before the project, less than 40% of the young people felt like they actually had a say. But after the project, 100% felt like they did have a say, like they had more of a sense of how to make change in their communities. And that was for the Teen Friendly Park project. So just reviewing, we have these 6 key principles for engaging young people. Start with equity, meet young people where they are, create an asset-based engagement, be transparent about both the process and the outcomes, use a variety of methods to engage a variety of learners, and reflect, evaluate, and adapt. So in summary, what is the impact of this? Why do we do this work? Well, first, we see an impact on the children. Like you saw in that last slide, when we say, I have a voice in decisions which affect me, we often see a really big jump. So we know that kids are feeling like they have a voice. And we have done just some anecdotal interviews that at least some percentage of these kids go on to continue to be engaged in their communities. We worked with children on something called the civic area, which if you watch my TEDx talk is what I talk about in that. When we met with the kids 3 years later, 20 out of the 60 kids we had worked with from the 3rd grade, so they were 9 years old at the time, 20 of those kids returned. Every one of those kids said that they were more civically engaged after doing this work and wanted to stay engaged. And granted, that was a biased group if they showed up, but it was a third of that group. So we knew something right was happening. Impact on place, Scott Carpenter Park. So this is the location I was just describing yesterday, where I actually saw teenagers using the space that we designed for teens. It's quite incredible to see a project from start to finish and actually get implemented and be used the way you had hoped. So we know that's happened, and we've seen this all around Boulder. We've had bus stops put in place. We've had entire park areas redesigned, and we actually see physical changes. Impact on policy. So this is an example from the Transportation Master Plan. Now, this image, which is a little hard to see here, but if you just sort of let your eyes zoom out, you can get the overall idea. We had a graphic illustrator work with us, and this facilitator took the ideas they were hearing from adults, and they put it into this vision, this drawing of what a bikeable, walkable Boulder could look like. Because our kids were in school at this time, they weren't able to be there, but I was, and I had been working with the kids for a year, so I knew what they were requesting, and I also knew what parents were requesting. And I made sure to share that with the graphic designer. And sure enough, every area that's highlighted here in orange is an area that was requested by young people, and that then made it into the master planning process towards Vision Zero, right? So this is really a beautiful illustration that even our young people could also understand of how their ideas were taken into account. Finally, there's an impact on the earth. All of this work aligns with the United Nations Sustainable Development Goals. So a child-friendly city is actually a sustainable city. It's more walkable, it's more bikeable, public transit is easier to use and more frequent. Often the houses are closer together and kids have common green spaces to play in. And literally every project we've ever done with children, they ask for more access to animals and plants and nature. That's really a key part that shows up. So again, those are all in alignment with what we're trying to do for our world. So I'm going to, in a second, take questions and discussion, and I just wanted to share some resources. My contact information is up above there. Please know that my response time lags a little bit because of the volume of emails I get. Feel free to visit
both our website and now the city's website espousing the benefits of our child-friendly city initiative. There's my TED Talk that's available. And then finally, that is a link to our book that I mentioned. And so now I'm going to go back to questions and discussions, and I'm going to end this presentation, and I will have a little chat with Lena. Thank you so much. I'm sure we are all very impressed about your thoroughly work with this, going over so many years also. And if I have to pick one thing that I really feel happy about, it's this really thoroughly work with equity. This scheme you showed us with all these different colors, and also with skin color and economy and housing areas and everything. It's really impressive. But I have to ask you, how many people are you working with this, and how do you get your money? Oh, those are such good questions. So the good thing is, Boulder is a very progressive city, and we actually have our own racial equity instrument at the city as well, which is very similar to our approach. We were both kind of doing it in parallel, and now we're really overlapping more. So much of our funding, not all of it, but much of it comes from the city, from different departments. And so we all want to start with equity. So there's actually no question that when we are working on a project, we look at who is going to be impacted most by it. And so I'll give you an example. We will create what we call an equity matrix, which is just a simple table where we'll say, okay, well, let's talk about policing, for example. We know in this country that Black and Brown people are more negatively impacted by policing. So we started by saying, well, where will we find Black and Brown young people who would like to share with us? And then we look to our community partners, and we reach out to them and say, this is what we're talking about. Would this be of interest to you? And then we co-create the engagements with them so that it's responsive to their community. Another example is when we wanted to work with unhoused young people, right? Young people who've been homeless. We knew there's a nonprofit in our town called Together. So we reached out to them and said, we'd love to hear from your young people about policing. Here's what I love this story. At first, the young people said, absolutely not. We don't want to be involved with police. We don't like them. And then we said to them, that's great, because that's why we want to hear from you. Your voice is so important. So you need to help us share that story with your peers about how do we hear from them about why they're not liking policing, like what is not working. So we reframed it to say, this is about public safety. Where do you feel safe and where do you feel unsafe? Once the young people co-created that for their peers, then they got more people to participate in the dialogue, and then that eventually went to the city. So it's a slower process, but it's much more rich and powerful. I can tell you more too about funding if you're interested, but yeah. And also, how many people are you working with this? Are you a group of people in this organization, or do you work with the university and students, or how do you get people involved to do all these projects? Yes. So first, you should know we're a very small organization. At any given time, we have between 3 of us and 8 of us, but all of us work part-time. Wow. So really, if you know a full-time equivalent, we're really the equivalent of about 2 or 3 people. It's kind of amazing how much we get done. We do often bring in undergraduate students or classes at the university to work with us. But yeah, we do have like 1 or 2 interns at times, but mostly it's just our small team. It's myself. Our education director actually was one of the teachers who I used to work with when I would go into her classroom, and she was so excellent that when she stopped being a teacher and retired, I hired her on to work with me. So it's good to know if you're looking for colleagues, look for retired teachers. They're excellent. Yeah. So what you're telling me is that you feel support from your politicians to this project. It's not like a conflict between you and them, that you have different values or different goals for
a method like this? Well, yes and no. I have to say one of the benefits of doing this for 14 years is it takes time to have culture change. So when we first started this work in 2009, there was the head of city planning was into this idea. He was one of the co-creators, but other city departments didn't understand why it was worth it to listen to young people. And in fact, they thought it was a strange idea. But what happened is, and this is what I encourage others to do, when we had the young people share out their ideas, they were so incredible, they were so inspiring that we would invite in other city directors. They would hear that and then they'd say, hey, can you do that for us? We'd love that. And so little by little, we got money from different departments. So it was kind of, we were proving our worth. And that's really, so, you know, the reason we're just now creating the UNICEF child-friendly cities model is, one, UNICEF didn't have that model before in the US, but two, it took me 2 years to build the political capital by talking to all of our politicians and senior staff members at the city to get their buy-in. So it's a lot of it is networking and relationship building. So you see a change then in the appreciation of your work? Completely. It's quite incredible. It's a change. There have been things that are controversial, less from within the city. It's not the politicians as much, city staff that have issues. It's more the population. So we were trying to actually implement some of the ideas from young people around a public lake. And we wanted to have some benches and some shade structures. And the wealthy citizens who lived around the lake were very opposed to this because they thought it would block their views and they didn't want more people coming to their lake. And actually, they took away those plans. And so, and our young people's ideas were then not implemented. The adults protested against it. Yeah. You mentioned the Convention of the Rights of the Child as one of your basic, how do you say, policies to work with. In Sweden now we have made this convention into our legislation. That was in 2020, and that brought along a lot of expectations and also a lot of work from the authorities to try to implement this in our work, and we're still doing it several years later now. Do you have a discussion about this convention in the United States, or is it a discussion, or is it just something that you know is there, or how do you work with it, or is it just some far away knowledge? So I think Sweden is at the other end of the spectrum. You know, the US is so individualistic, and especially right now with politics and just the more extremes, we really don't, up until now, we really have not talked about the Convention on the Rights of the Child. And even when I talk about our child-friendly cities work in my community, which is a liberal, progressive community, I still don't talk about it in terms of child rights. I start by talking about child and youth well-being, and then I get into rights, right? Because our country we don't understand rights the same way you do in Sweden, which is unfortunate. I'm hoping that as child-friendly cities become more common in the US, we can start having this discussion and it will be less taboo. But I'll just give you an example of why it's a political hot button issue. In the news, there's a new movement in the US called, or it's not new, it's been around, but it's getting more traction, called parents' rights. And it's about parents having a say over what their children are reading in school. This is related to banning some of the books. It's been on the news in Sweden too, actually. Yes. And so, you know, even though child's rights and parents' rights actually don't need to be in opposition, it's been set up that way, just the language. And so it's really going to be tricky to verbalize this. We're really trying to keep it as a way of like, let's focus on making our communities great for our young people. Whether you're liberal or conservative, you care about your young people. Yeah. So it's a different position. It should unite.
It should It unite. should. It should. Yeah. So Mara, we are so thankful that you have been with us this hour and shared your expertise and your deep knowledge about these questions. And for the audience now, we will make a small pause, 5 minutes, and we will go on with the program at 4 p.m. Sharp in Swedish. So thank you, Mara, for participating in this webinar. Thank you very much for having me. I hope it helps inspire people, and I look forward to seeing what comes out of it. Yeah, thanks a lot. Take care. Bye-bye. Take care. Hej och välkomna tillbaka till andra timmen i det här webbinariet. Nu har vi fått in 2 nya personer här i vår pyttelilla studio på Alnarp. Och det är Elinor och Nicholas som båda jobbar på Växtvärket. Och ni ser deras fulla namn och vad de arbetar med. Men jag skulle vilja höra lite mer från er. Vad har ni gjort innan? Vad har ni pluggat och hur har ni hamnat på Växtvärket? Vi börjar med dig. Ja, vad jag har gjort innan. Jag är formgivare i botten, men utbildat mig här på Alnarp på Outdoor Environments and for Health and Wellbeing, masterprogrammet. Så jag gick ut 2019 och sen 2 år tillbaka så jobbar jag på Växtvärket som arkitekturpedagog och har miljöpsykologin som min bas, kan man säga. Och du Nicholas, var kommer du ifrån och hur hamnade du på Växtvärket? Jag kommer från Schweiz och har flyttat till Sverige 2018. Innan dess pluggade jag miljövetare med en fokus på stadsgrönska och miljöpedagogik. Och där jobbade jag olika i naturrum typ som pedagogisk medarbetare och projektledare. Och sen pluggade i Linköping utomhuspedagogik och hållbarhetsundervisning som master. Så efter det hamnade jag i Malmö och har nu jobbat med Växtvärket i typ 3 år. Ja. Spännande. Jag helt enkelt lämnar över till er nu. Så får ni visa presentation så pratar vi lite sen igen. Yes. Okay. Vi tänkte först presentera lite som organisation också, så att folk kanske förstår lite vem vi är och vad vi gör. Så det är vi. Vi är en ideell förening som startades 2014 i Malmö. Och vi är ett kollektiv av pedagoger, landskapsarkitekter, trädgårdsingenjörer och designer bland annat. Och vi är ungefär 8 projektanställda och plus 6 timanställda personer i lite olika omfattning. Och här sitter vi framför våra gamla kontor i Augustenburg i Malmö. Och för att vi är liksom en ganska blandad grupp har vi jättemånga olika kompetenser. Och här har vi lite försökt lista ut vad vi faktiskt kan och syssla med eller vad vi har bakgrund i. Och det är allt från utomhuspedagogik till landskapsarkitektur, till odling och trädgårdsmäster och till barnkulturdesign och miljöpsykologi. Alltså det är en ganska brett kunskap och sen vi har formulerat för oss själva också en mission. Som vi alltid försöker lägga till grunden till våra projekt och våra arbete. Och det är att drömma, designa, bygga och aktivera lekfulla mötesplatser och gröna lärmiljöer tillsammans med barn, unga och vuxna. Och samt främja en hållbar stad och en rättvis omställning. Och den här missionen den bygger vi upp på olika grundtanken, dokument eller alltså från European Bauhaus till globala målen till Region Skånes strategi för gestaltat livsmiljö. Alltså det bygger jag på de olika planer och strategier som finns som vi bara har omformulerat för oss. Och när vi pratar och försöker förklara vad exakt vi gör så har vi börjat använda den här konceptet som heter 3 platser. 3 platser det är platser som är inte arbete eller hem. Det är andra platser som människor uppehåller sig, använder i sin fritid eller till andra tillfällen. Och så vi försöker skapa 3 platser helt enkelt. Som har ofta ganska många olika funktioner. Och där vi försöker fokusera på ett holistiskt hållbarhetstänk. Så det kan betyda att våra platser har för exempel innebär ekosystemtjänster, att det kan användas som en uteklassrum, kanske ha en utekök. Att det kan vara en social yta som mötesplats.
Att vi använder växtlighet som kanske kan också fungera som mat eller till annat. Och att platsen användas eller kan användas till gratis eller icke-kommersiella evenemang och sätt. Att vi jobbar mycket med ett återbruksmaterial eller i cirkulärt materialflöde och att vi försöker på socialt och biologiskt öka mångfalden med våra platser. Och vi kommer typ 2 år sedan har vi kommit över den här koncepten på högersidan som kommer faktiskt från biblioteksforskningen som är Chansen, en dansk forskare som jobbar med ett bibliotek som plats och använder den här 4-dimension-modell hur en bibliotek ska vara. Och vi tycker det är en ganska bra koncept för att applicera till våra projekt och platser som vi skapar. Och det är att de platser ska vara inspirerande. Folk ska lära sig någonting om de är på plats. Att de kanske kan använda platsen som mötesplats. Och också att det finns plats för skapa platsen eller skapa på platsen. Så vi har börjat använda den biblioteksmodellen här för vi tycker det passar jättebra. Yes. Och sen vår metod, det är centralt i alla våra projekt att vi gör med våra händer tillsammans med de målgrupper vi har. Vi testar och vår huvudfokus är barn och deras perspektiv. För vi känner som Mara redan nämnde att städer som är bra för barn är typ bättre för alla. Och vi har ett ganska brett arsenal att verktyg vi jobbar med. Det kan vara stadsodling, det kan vara platsskapande metoder, det kan vara bygglek som Elina kommer nu berätta också om. Och det kan också vara medskapande prototypprocesser som vi också kommer att prata mer om. Och det är så en process vi använder oss av som är typ ett best case scenario som oftast inte kanske funkar i sin helhet men som vi ändå tycker är ganska ett smidigt sätt. Och det är att vi oftast i början av våra processer, där är det viktigt för oss att vi skapar en gruppkänsla. Att vi skapar någon typ av sammanhang för de som är med i våra projekt och så att vi skapar platsen tillsammans. Och sen såklart först är det alltid en analys, kartläggning. Det kan vara ganska olika metoder, allt från alltså medier som Mara också nämnde till att rita kartor eller gå runt på olika promenader, så det är ganska brett. Sen kommer vi till den fasen där vi designar tillsammans med dem. Det är mer en skissande fas. Och sen kommer vi till den biten som vi tycker är ganska viktig för vår organisation och kanske också lite den som är centralt för vår verkande. Och det är att vi bygger prototyper och storskaliga modeller för att barn och de som skapar med oss får känna rumkänsla. Och också se verkligen hur de kan påverka fysiska miljön i praxis. Och sen efter vi har använt oss av de prototyper och modeller så kommer vi att sen bygga tillsammans med dem de platser och utforma det tillsammans. Och till sluten tycker vi är exakt lika viktigt. Det kommer oftast en presentation, en fest eller andra kulturella aktiviteter som handlar om att lämna över platsen till de grupper som har hjälpt oss. Men också som ett ritual. Och sen såklart också att, som man säger, tack för deras tid. Att de lägger ner för den medskapande processen. Det är nog för oss också en etisk fråga att man på något sätt värderar deras tid i processen. Yes. Så nu kommer vi berätta om några av de projekt vi har jobbat med de sista år. Och den första kommer du berätta om. Ja. Då ska jag prata lite grann om Guldängens bygglek. Och här tror jag att en bild har försvunnit, men ni får se bilder alldeles strax. Guldängen är ett av våra projekt som startades 2017. Och byggleken som sådan, den är en introduktion till barnens medskapande processer och för att skapa sin egen plats i staden. Och man kan se det som ett labb. Och vi har både odlingslek och bygglek på Guldängen. Och använder det som metod för att få barnen att känna att de är en del av sin egen plats och ägare av sin plats. Vi befinner oss i en allmän park och det innebär att den alltid är öppen för lek. Det är också en utmaning för den är alltid öppen för alla och det händer saker. Men vi ser det som en stor
en tillgång att den är tillgänglig för alla dygnet runt. Mm. Ska vi se. Här kommer det bilder. Så här är några exempel på hur det ser ut på Guldängen. Det är ett kreativt landskap. Barnens snickarbänkar här. Vi ser barn och det är åldrar från 4-5 år ungefär där som vi brukar visa dem hur de får använda verktygen, och det är riktiga verktyg som de får använda. Det finns olika storlekar och det finns 2 regler kan man säga på Guldängen, och båda handlar om sågen. Att vi sågar där vi har våra snickarbänkar, och det som vi sågar ska sitta fast så att vi slipper såga oss i händerna. För säkerheten är naturligtvis en aspekt som vi alltid räknar med. Ja, ta nästa. Här har lite fler exempel. Ni ser i bakgrunden här att löven har inga träd. Träden har inga löv ska jag säga. Vi arbetar året runt utomhus. Under de mörkaste månaderna så blir det ganska blött och kallt. Och då är inte byggleken lika aktiv. Men i övrigt så har vi verksamhet året runt på platsen. Ja. Ytterligare några bilder för att skapa lite känslan av hur det ser ut på Guldängen. Och här är en koja, och allt som byggs på Guldängen byggs av barnen. Det är barnen som är byggmästare. Vi är medhjälpare. Och man kan säga att vi finns i bakgrunden. Och beroende på situation så kan det kännas som att man vill helst vara osynlig. För det är barnens lek och det är barnens process som styr. Och det är kreativiteten som blommar fritt. Och vi hjälper till när det behövs och om det behövs. Men det är barnen som bestämmer vad som ska byggas, hur det ska se ut, var det ska vara någonstans. Så det är viktigt att det är leken som är den drivande kraften. Och Guldängen blir aldrig färdig. Det finns inget mål utan platsen förändras från dag till dag. Och den är barnens egen. En liten summering av vad bygglek erbjuder. En utmaning. Barnen får utmana sig själva i vad de känner att de kan eller vill prova. Där ingår en riskbedömning. Vågar jag göra detta? Vågar jag klättra så här högt? Vågar jag göra det här? Och barnen är oerhört kompetenta och de tar många beslut om vi låter dem ta sina egna beslut. De får träna på samarbete. Allt som byggs på Guldängen stannar på Guldängen och alla får bygga på allt. Det är ingen som har en egen koja som de bygger på, utan jag bygger på denna kojan just nu, den är min. Men om 10 minuter så bygger någon annan på den och då är den dens. Och därför är allt allas. Barnen får också uppleva att de kan, och den handlingskraften som man får av att känna att man kan. Det bygger självkänsla, det stödjer deras kreativitet och de får en insikt om den egna potentialen. Och här har vi en inspirationsbild från en Adventure Playground, eller klassisk bygglek, London 1965. Byggleken som idé grundades på 40-talet och är spridd över hela världen. Den var vanlig i Sverige också på 60-70-talet men försvann sedan stegvis under 80-talet. Men så här kan det se ut och kunde det se ut i alla fall. Och det känns som att det är verkligen barnens värld. Det är på barnens egna premisser hur leken går till. Yes. Får du fortsätta, Nick? Ja, precis. Så från byggleken i grunden och också i hjärtan av Växtvärket har vi såklart börjat använda den typen av praktisk medskapande process till andra projekt. Som är kanske lite mer uppstyrt, som kanske lite mer har tydlig målsättning. Och en av de projekt är ett projekt som heter Naturmolnet. Som ligger i Sofielund i Malmö. Och som är en gammal ödetomt som vi har byggt om som vi tillsammans med de boende och olika andra grupper i området har byggt om till en gemenskaps- och grannskapsträdgård.
Och så det är en gammal bild, det är innan projektet började 2020 och då ser vi hur det var innan. Det var en ganska stor tomt mitt i grannskapet som hade kravallstaket runt och som var mest bara för att nedskräpet. Och det fanns inom kommunen fanns det en mätning som visade att det var ganska en otrygg plats. Och det var grunden för att vi blev typ tillfrågat i ett projekt om vi vill utveckla den här platsen. Och så ser det ut idag. Det är nu lite högre upp. Och det är 700 kvadratmeter som vi skapade tillsammans med boende, barn och olika lokala krafter. Från skolor till föreningar, till lokala konstnärer. Som kunde bidra till det. Och som vi pratade om, den här platsen uppfyller inte bara en funktion. Den platsen också används för att testa olika blågröna lösningar. Det finns vertikal grönska, det finns väldigt torktåliga växter. Vi har en grön tak på en container och olika andra sådana små prototyper. Som folk också kan informera sig om, för det finns infoskyltar och olika. Ibland har det också funnits rundvandringar eller informationsevents. Och sen aktiverar också den platsen bland annat med kunskapsdelning. Ibland har vi events, och då hade vi events där vi hade mat, där folk kunde komma och grilla, och den organiserade utebio. Det finns lösmaterial för att barn kan använda det till lek, och den används också för olika konstutställningar, där olika konstnärer kan ställa upp sina installationer. Och där kommer vi tillbaka till den här modellen med de 4 områden för platsen. Och här ser vi en annan bild. Så framför oss är mitten ser vi en scen som byggts. Och sen på vänster sidan är container med ett grönt taket. Lamporna byggs från en lokal konstnär. Och så platsen har byggdes under pandemin, så det blev jättesnabbt jättepopulärt, för folk kunde ändå träffa sig utomhus och kunde använda den för sociala aktiviteter. Och nu kommer jag visa lite hur det ser ut i processen. Och här ser vi verkligen att platsen från grunden inte bara designades, men byggdes tillsammans med barn och ungdomar från fritidsgårdsområdet eller de 2 skolor som finns, och olika föreningar som ungdomsföreningar. Och det tänker vi är väldigt centralt, för att det finns någon typ av platsanknytning, att barn känner sig hörd och inte bara, alltså att inte bara en designarkitekt kommer, gör någon medborgardialog och sen frågar designer och sen drar iväg igen, men att de verkligen upplever från början till slut att det de vill ha, eller minst de ger med sina tankar, att det också används och byggs i slutet. Så här för exempel, den här stora trädgårdsbädden, alltså hela den gjord, skyfflades tillsammans med barn och skolklasser och andra grupper. Så det var ganska mycket och hårt arbete också. Men idag känner ganska många av de barn känner att det är deras plats också, och använder den i sin fritid eller hänger där efter skolan. Så det har verkligen bidragit också att det finns någon typ av en anknytning där. Och här ser vi någon publikevent för exempel, som också visar hur populär platsen är när man aktiverar den också ibland. Så folk känner till platsen och kommer dit, och när det var en typ av skolkonsert. Så här i den projekten var det mest den typen av landskapsarkitektur eller odling som barnen fick bidra med eller fick medskapa. Men den här projektet som Elinor kom berätta nu, det handlar lite på ett annan del av vad barn kan bidra med. Det är ett av våra projekt som vi arbetar med just nu, Gatulabba, som handlar om barns rörelsefrihet i våra städer. Och här till höger bild så ser ni en prototyp som är då en trädkoja som barnen har designat och byggt, inte uppe i trädet dock, men vi ville visualisera hur de tänkte sig att den skulle vara. Och projektet är pågående som jag sa, och förra året, de här bilderna är från förra året, där det utvecklades då olika aktiviteter som man kunde använda sig av längs med ett cykelstråk. En ganska tråkig cykelbana som var mest som en transportsträcka.
Och så fick barnen spåna på och komma upp med idéer för vad man skulle kunna göra längs med cykelbanan. Här är en liten bild på forskning om barns mobilitet och rörelsefrihet under 3 generationer. Ser man den stora rosa cirkeln där, hur det var för 40-talet. Någon som kunde röra sig relativt fritt över staden jämfört med barnbarnet som då har blivit inskränkt till den mindre röda cirkeln där. Så Gatulabbats mål kan man väl säga är att öka rörelsefriheten för barn och unga i städerna igen. Här är lite fler exempel på de här prototyperna som byggdes längs med cykelstråket och i anslutning till cykelstråket. Okay. Sen har vi ett projekt som vi gjorde förra året i Rosengård i Malmö tillsammans med en fritidsgård där som vi kallas för resande verkstad. Och resande verkstad är ett projekt där vi kommer med en hel typ snickeriutrustning och till en fritidsgård och designa och bygga tillsammans med de barn och unga på plats deras utemiljö typ. Och så då blandade vi deltagarbaserad design och som de medskapade byggmetoder som vi hade i den processmetod som vi visade i början. Och det var finansierat av Region Skåne genom kulturförvaltningen som vi fick testa det här. Och här på högra sidan ser vi till exempel där några av de barn målade en gatumålning som en konstnär från Rosengård designade tillsammans med dem. Och processen började som så ofta med modellbyggande. Vi testade olika metoder, bland annat Lego såklart. Men nu hade också en speciell dockhus som man kunde bygga ihop hur man vill. Och sen gick vi ganska snart över till praktiska verkstäder. Vi kom fram till några funktioner som barn vill ha. Till exempel de vill ha Malmös längsta picknickbord. Så då fick vi designa tillsammans med den snickaren. Tog vi fram en skiss, en design. Och sen om de tyckte det var fint eller om de gillade det så fick vi bygga det tillsammans helt enkelt. Så det blev några sådana strukturer som uppfyllde olika sociala funktioner. För det var mest väldigt viktigt för dem att de har mötesplatser där de kan sitta och umgås. Kanske även när fritidsgården är stängt. Så här ser vi verkligen så också att vi tillsammans med barn använder vissa maskiner. Här var det mer en test. Alla barn fick testa den här maskinen. Det var inte så att de fick bygga och saga typ hela tiden själv. Men de fick absolut under supervision. Tillsammans med en av våra pedagoger fick de testa även en kappokersak. Och det är exakt den här utmaning som byggleken också bygger på. Alltså den här riskbedömning och utmaningar. Så länge de är såklart under en viss supervision. Vi hade olika åldersgrupper. Vi hade äldre barn och yngre barn. Och vissa funktioner eller vissa strukturer var lite för tunga uppgifter eller var för stora element. Så då fick de yngre barn jobba med oss i andra verkstäder där vi byggde mer dekorativa element eller som skulle skapa mer ett rumkänsla. Men också praktiskt. Alltså inte bara designa men verkligen så bygga de vimpel, snöra de olika vimplar, måla de olika vimplar. Alla de detaljfrågor som också gör en fin utemiljö som vi alla gillar fick de bygga tillsammans med oss. Och för det hade vi massa material med. Alltså varje gång hade vi ett helt bil full med verktyg, virke, färg och allt. Och här ser vi slutprodukten. Och det är det är professionellt byggd bergpergola. Och sen fick vi också plantera nya trä. Och den stora picknickbordet som man ser bakom pergolan. Och det var önskemålet och av de äldre barnen att de har någon typ av rum där de kan sitta i. Här ser man också, det kommer alltid, såklart behöver man alltid med kompromissa i sådana projekt. För här hade barn önskat sig, eller ungdomarna hade önskat sig ett riktigt tak. Och det för exempel gick inte. Men istället för att bara säga nej, det går inte, försökte vi hitta en alternativ lösning där vi minst kunde
bemöta deras behov, men samtidigt också fritidsledaren och fastighetsägarens behov. Så att, och det var absolut intressant, den här dialogen man måste ha, men samtidigt också jättegivande. Och nu bara till sluten vill jag också säga att de är kollektiva byggprocesser. Vi tror väldigt mycket på dem, och vi tror det är viktigt att involvera barn och att det blir använt mer och mer. För man skapar en typ av platsanknytning som är mycket, mycket starkare än för exempel om bara man designar tillsammans med barn på papper eller i en CAD-ritning eller så. Vi tror det är demokratifrämjande genom att ge barn sina röster och fråga dem faktiskt vilka olika skisser, vilka olika modeller de tycker mest om. Med temporal relevans menar jag stadsutvecklingsprocesser som är oftast ganska långa och abstrakta, som barn oftast inte har tillgång till. Det kan för exempel vara om man bygger om en skolgård som händer inom 5 år. Till de barn som har varit med i designprocessen kanske inte ens uppleva den, för det tar så lång tid att de inte är på samma skolan efter de några år. Så att bygga ett projekt inom ett halvår som faktiskt har en tidsrelevans för de barn som är med i processen är jätteviktig. För annars tappar man typ den förtroende man bygger upp. Och sen såklart att bygga, särskilt barn som har inte byggt mycket i sitt liv eller kanske inte använt verktyg, ökar självförtroende jättemycket. Så där finns såklart på andra sidan också utmaningar med den här typen av process. Det oftast är det vissa kostnader som har knutit ihop. Man har inte bara en byggare, man måste också ha minst 1 eller 2 pedagoger. Så det behöver ett helt team av människor som jobbar med det. Det finns alltid frågor kring säkerhet. Hur långt ska man gå i involvering av barn och byggprocessen? Vad är för svårt? Vad är för osäkert? Sen inkludering. Vem faktiskt är med i den här processen? Det är någonting som vi också frågar oss efter. Vem fick komma? Vem hade tid att komma i fritidshem? Vilka barn kände sig inkluderat och vilka inte? Så det är en viktig fråga som också har startat massa tankar för oss. Och sen också nivåmedskapande, som hur mycket får vi faktiskt låta barnen bestämma, och vill vi och kan vi, beroende vilket projekt eller uppdragsgivare det är. Det är inte alltid samma, och det måste vara från början transparent och minst tydlig, även om det kanske inte kan vara i alla projekt lika mycket. Yes, nu har vi pratat en halvtimme och vi är klart. Så tack så jättemycket att vi fick komma och presentera det här. Och såklart om någon har en fråga eller vill prata med oss vidare, så ser ni här våra e-mailadresser. Följ oss på sociala medier. Instagram är väl en som bäst uppdaterat vad vi gör och vilka projekt vi har. Tack. Tusen, ni får inte försvinna än. Tusen tack för det här. Alltså jag är ju en stor fan av Växtvärket och har varit länge. Jag följer ju vad ni gör och så. Och jag vet ju att ni är ett väldigt dynamiskt gäng. Varje gång man kommer dit så är det något nytt ni är på gång att söka, eller något ny plats som ni håller på att arbeta på. Och det är ju underbart. Jag funderar nu när vi har lyssnat på Mara, om skulle ni vilja skala upp Växtverkets verksamhet, om ni får prata nu för hela Växtverket, till en sån här stor liksom kommunal organisation på det sätt som Mara beskrev. Då tror ni att ni skulle förlora något? För ni är ju väldigt personliga i både hur ni jobbar och liksom det här småskaliga. Skulle någonting gå förlorat, eller hur känner ni för det? Ja, men alltså, så alltid när man skalar upp så går ju den personliga känslan förlorad på något vis. Men tanken är att vi vill ju sprida vårat budskap om bygg, lek med skapande processer. För att det handlar om barnen, det handlar inte om oss. Att de ska känna sig delaktiga. Som Mara sa också, det är inte det att de är framtida medborgare. De är medborgare nu. Ja. Och de behöver känna den här tillhörigheten i alla processerna som vi gör i både stads- och landsbygdsutveckling. Just för att utveckla den här känslan av tillhörighet, platsansvar som leder vidare till ett hållbart samhälle. Om det var svar på frågan. Jag vet inte. Men alltså, den absolut hade möjlighet att det används mer och alltså att det växer. Samtidigt absolut, de processer vi driver, de är oftast byggt att man är på plats under en period. Det är personalintensivt. Det är personalintensivt och också tidskrävande. Alltså man kan inte bara bygga, du kan göra medskapande processer i kortare tid, men det kommer inte ha samma kvalitet kanske som om du är där över ett år eller ett halvår eller så. Så jag skulle absolut säga ja under vissa villkor.
Ja, sen beror det på vilken sorts projekt. En bygglek till exempel, den behöver person på plats. Ja. Det behövs bemanning, personal som tar hand om platsen i sig, för det krävs en hel del underhåll för en sådan plats. Men också för aktiviteterna, att de ska fungera. Och relationerna i sig. Och relationerna, ja, precis. Det sociala sammanhanget är jätteviktigt. Var det någonting från Maras arbete som ni kände det där var något intressant? Det kan vi fundera på om vi kan, eller ni skulle behövt veta mer kanske från henne, hur de jobbade. Ja, det var mycket där och ta till sig. Det var inte riktigt landat. Nej, man kan ju titta på det här i efterhand. Ja, vi gör det. Vi kommer ju att lägga upp det på vår... Boken står ju på kontoret. Alltså, den finns där. Ja. Finns det något sätt, om man nu är intresserad av ett arbete, finns det något sätt att stödja er för alla som tittar på det här? Kan man bli medlem eller kan man, behöver ni någonting från oss så att säga? Eller ni har full finansiering för... Nej, vi är en ideell förening. Och man kan absolut bli medlem, man kan bli stödmedlem, man kan bli aktiv medlem. Man får man lite utskick. Ja, men precis. Och så har man medlemsbrev, men man kan också bidra till organisationen genom sina egna insatser. Till exempel om man vill bli volontär hos oss och verkligen få som hands-on vara med i verksamheten och se. För det är otroligt belönande liksom, att få vara på plats och se den här glädjen som kommer av att både barn och unga får känna att de har platser som också välkomnar dem fullt ut. Och ni har väl en del studenter från SLU här som har... Vi har praktikanter och studenter. Så att det är en viss kommunikation mellan... Ja, men det har vi. Och vi välkomnar alltid kontakt. Ja. Det är bara att slå oss en signal eller skicka ett mejl. Och sen är vi ju alltid intresserade att göra nytt och göra nya projekt och jobba tillsammans med andra organisationer. Alltså det är ganska viktigt för oss att samverka med andra, för det blir alltid mycket bättre. Definitivt. Ja, fantastiskt. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Då bjuder vi upp den sista talaren här, Fredrik Ågård Hageman. Tack så mycket. Roligt att ha dig här. Ja, roligt. Ska vi byta presentation också? Du är ju forskare här på SLU. Ja. Eller hur? Och mitt inne i ditt avhandlingsarbete. Det kommer du väl att berätta mer om strax. Jag vet inte om vi är i bild. Jo, det är vi nog. Du har ju en bakgrund från andra universitet också. Kan du inte berätta lite mer också var du kommer ifrån och vad du har pluggat innan och sådär? Det är roligt att veta. Jo, gärna. Jag har haft en lite krånglig väg hit till SLU. Jag brukar vara bra med krångliga vägar. Pluggat filosofi på Köpenhamns universitet och sen humanekologi på Lunds universitet. Och sen haft ganska aktiva engagemang i mitt eget gamla bostadsområde där jag växte upp. Som är ett väldigt uppdelat bostadsområde och folk växer upp under ganska annorlunda villkor. Och det har jag jobbat lite med hur det är att vara ung på olika sätt där. Och på något sätt så har det lett mig till att jobba med landskapsplanering och deltagande i processer inom min doktorandforskning här på SLU. Spännande. Får du berätta för oss vad du forskar på? Jättegärna. Har vi presentationen framme? Ja, jag får börja med att ursäkta mig. Jag har inte helt så fina slides som varken Mara eller Växtvärket. De är lite tråkigt akademiska, men det får ni bära över med. Jag skulle, som jag tror ni också gjorde från Växtvärket, börja med att säga att den här presentationen handlar väldigt mycket om medskapande med unga. Inte så mycket för. Det är alla möjliga andra forskare och praktiker som är bra på, men det har inte varit syftet med min forskning. Och sen skulle jag kanske också understryka att jag pratar faktiskt inte riktigt om barn, men om det vi kanske kan kalla unga vuxna. Jag har jobbat väldigt mycket med åldersgruppen 15 till 20 år. Så bara som lite kontext. Ja, men det jag främst ska det är berätta om mitt pågående doktorandprojekt som primärt består av en aktionsforskningsprocess. Men också en litteratursammanställning och en förvaltningsanalys som drivs av ett större forskningsteam.
Men jag vill främst prata om det här interaktiva arbetet som pågår med en unga grupp i Malmö som ligger bredvid här vi är nu. Och som jag driver tillsammans med min kollega Ingrid Altamirano som inte är här just nu men som är väldigt viktig också i det här arbetet. Lite kort för teoretisk bakgrund så jobbar vi med en kritisk teoretisk ansats för aktionsforskning där man undersöker hur forskare kan delta i demokratiserande samarbete med olika grupper i samhället. Jag tror med den här quote från österrikisk historiker, författare, aktivist, det heter Robert Jung som formulerade en slags motto för aktionsforskningen som handlar om att förvandla de drabbade av olika problem i samhället till huvudaktörer i att lösa dem. Och kallar på att flytta något inflytande till de som faktiskt upplever, jag tror Mara pratade om the negative effects av segregerade städer och sånt. Och ta utgångspunkt i några av de här problematiska, smärtsamma, väldigt ambivalenta förhållanden för att förstå lite mer på djupet vad som angår de här underrepresenterade grupper och så vidare. Det som han här, Robert Jung, kan också vara med att ta fram, det var den här aktionsforskningsmetod som heter framtidsverkstadet. Jag ska ge ett exempel på det. Mitt arbete började på några sätt redan i Köpenhamn, men jag gick i gymnasiet där jag fick kontakt till några forskare och hjälpte dem med lite olika praktiska saker i mitt stadsområde. Och sen blev mer sån formell assistent för. Där vi bistod ett områdesförnyelsesprojekt med att skapa en dialog med den mest utsatta unga grupp i stadsdelen för bättre att förstå deras perspektiv på stadsområdet ganska enkelt. Och också förstå hur de kunde se sig själv som medskapare av framtidens stadsdel. Så det resulterade utöver en längre analytisk process också i att de unga de skapade en dokumentärfilm om livet som ung i området. Den skulle imötegå de fördomar som de möter när de färdas i det offentliga miljö. Det var också en process som gick fel på många sätt. De unga ville till exempel inte visa dokumentären för några andra. Där den tydliggjorde på många olika sätt hur de inte mådde särskilt bra. Och också att de liksom tyckte det var för känsligt att dela av sig utanför gruppen. Att de hade skapat det här ganska underbara film om det här stadsområdet. Samtidigt så gjorde dokumentären och hela processen kring det också. Den gjorde ett viktigt arbete som för det första förtydligar vilka delade perspektiv de här som grupp hade på stadsområden. Och dels så hjälpte den till att hitta en gemensam röst kring utmaningar och möjligheter för förändring. Och dels så gjorde den att de vågade dela av sig erfarenheter först inom gruppen men sen också utemot mer, ska man säga, vuxna praktiker och akademiker och alla möjliga andra om hur det är att växa upp under de här förhållanden som de upplevde. Och det blev inspiration för det jag har tagit fram som mitt doktorandprojekt. Jag kan skilja på lite snabbt igenom det här för när jag testade igår kväll så verkade det som jag hade lite för lite tid. Så man kan säga så lite krasst att vi jobbar med en alternativ planeringstriangel, den kommer där. Och det vi kallar det är en form för omvänd deltagande. Alltså lite kort så försöker vi konsekvent att vända ett konventionellt deltagande perspektiv på huvudet. Där det inte är medborgaren som får deltaga i en institutionell driven process. Men däremot att vi tänker fråga till på vilket sätt det kan ge mening att en forskare och senare hen också olika praktiker kan delta i en medborgardriven process där på något sätt är skrivet in i en grupp medborgares vardagsliv. Den här sorts process har fokus på experimentella förändringar emot en ökad demokratisering. Och sen har den olika som mer specifika tematiseringar vilket vi kommer in på specifikt med stadsmiljö snart och ungas plats i dem. Vi satt här i mitten av triangeln det här frågan om vem har egentligen auktoritet dels i processen och dels över resultaten av dem. Och sen lite krasst kan man säga att man börjar med några inledande analyser och handlingar som måste hända i en sorts frirum där man pausar vardagens ibland inte så demokratiska strukturer för att ge plats till att alla kan vara med på riktigt, i alla fall tillfälligt. Och också till att det går att tänka i lite mer radikala alternativ till hur saker funkar just nu.
Och det kan ibland vara väldigt viktigt när man jobbar med de här underrepresenterade grupper där det kan vara väldigt svårt att se en väg framåt. Ja, och jag har redan understrukit det här, men det är väldigt viktigt att medborgarna har en sorts auktoritet i processen och vi faktiskt kollar på det som en analytisk fråga. Går det att borgare kan ta ut ökad auktoritet och ägarskap över de förändringsförslag som kommer ut av det. Det kan också betyda att det kanske inte är forskare eller praktiker som ska bestämma när en process ska sluta, men faktiskt de medborgare som sitter med den här sorts auktoritet. Men nu till mitt projekt. Vi har i snart 2 år hållit framtidsverkstäder i Malmö med titeln Hållbar utveckling av stadsmiljön enligt unga i utsatta områden. Vi har jobbat med 38 unga i 2 stadsområden. Vi hade en målgrupp som hette 15 till 20 år. Det blev inte helt så, för ibland är det lite svårt att styra upp precis hur en sån gruppsammansättning blir. Så nu har vi en grupp på 13 till 20-åriga. Vi har gått igenom olika faser i det här arbetet. Kritik och utopi har varit de primära analytiska faser, men de har också haft kreativa estetiska komponenter som vi kommer lite mer in på. Och just nu är vi i det vi kallar en realiseringsfas där vi försöker hitta olika vägar där de unga involverar sig mer konkret i förändringsskapande arbete med forskare som stöd, både praktiskt men särskilt som en sorts analytisk minne som hjälper till att säkra en konsistens mellan den kritik och den utopi som de har tagit fram tillsammans mellan de 38 och som då liksom ska försöka bli konkretiserade i de här förändringsförslag. De här faser de följer några procedurregler som ska säkra att det blir en demokratisk process och alla får en röst där. Det är ganska många. Vi har ett utsnitt av en samarbetskontrakt vi skissade på i början som de unga också har lagt lite till på olika sätt. Men till exempel så har vi en regel om att motsatser får alltid stå kvar. Jag hade exempel på det lite senare om varför det är viktigt. Och vi har andra regler som att vi pratar lite kort, vi diskuterar inte, försöker vi säga, det gick inte riktigt. Men ibland kan det vara bra att ha sådana här saker som hjälper till att man får ett rum där många får plats. Men processen började med några informationsmöten och en inspirationstur. Vi tog kontakt här från forskningshåll till 2 ungdomsorganisationer som var aktiva i Malmö, TIF och Zigzag heter de. Och med deras hjälp samlade vi de här 38 unga som sen har i varierande grad varit med i processen. Vi åkte också på en inspirationstur till Helsingborg där det finns ett pilotprojekt som heter Pixlapiren. Där man ser en ökad medborgarinvolvering i skapande av stadsmiljön. Det visade sig väldigt viktigt att ha de här inledande stegen innan vi egentligen gick igång med det analytiska arbetet. Bland annat för att de unga vi jobbade med uttryckte en rejäl motvilja mot våra formuleringar kring hållbara stadslandskap till exempel. Delvis tyckte de inte att saker med hållbarhet brukade angå just dem och hur de färdes i stan. Och att ordet landskap inte riktigt gav någon mening för dem heller. När vi då pratade om hur de förstod det som de liksom rör sig runt i staden i vardagen så tog det ett tag, men de blev överens om att de kunde kalla det stadsmiljö. Och när vi då pratade om vad de menade med stadsmiljö så låter det ju väldigt mycket som det vi menar med landskap. Så vi blev överens om att vi kunde göra ett projekt om hållbara stadsmiljöer. Och kanske det där med hållbarhet var något som kunde komma in sen när de hade fått sagt några saker som de tyckte var viktigast. Ja, så det var lite som början på den där dialogiska process som vi har försökt att ha. Här har vi ett utskrivet exempel på våra gemensamma anteckningar som vi tar fram från varje av de här verkstäder vi håller. Det här är från de ungas kritiska analyser, hur vi började skissa på dem med olika nyckelord och diskussioner och så vidare av stadsmiljön från ett unga perspektiv. Vi började med en massa olika nyckelord och sen så gjorde vi så några tematiseringar där vi försökte samla ihop samband, olikheter, gemensamma teman och vi hade bland annat också så några estetiska övningar där
just den här, där kallar vi det ordlösespel på danska. Det är som en sorts skådespel, men där man inte får använda någon ord, men där man liksom visar med kroppen vad är poängen med den här kritik, för att få lite mer sån kroppslig känsla för vad är problemet med det här, vilken sorts rum finns det i, vilken sorts sociala interaktioner angår det, och liksom fördjupa de här teman på olika sätt. Efter det så gjorde vi röstningar, där de unga fick välja vilka kritikteman vi skulle jobba med sen. Och det var 3 huvudteman som de valde ut som de allra viktigaste vad angick stadsmiljön som de upplevde den. Dels en ojämn standard, det var både estetisk och i förhåll till nöje och sån angelägenhet med att cykla runt och bege sig runt. Att det upplevs som det var väldigt olikt i olika delar av stan hur lätt och hur skönt det var. Dels var det segregation, det var en massa socioekonomiska faktorer som det handlade om. Dels var det den här långa formulering som de insisterade på skulle med. Att man blir bedömt på ens bakgrund och inte vem man är. Och det angick dels när man färdas i offentliga miljöer, att man känner sig misstänkliggjort på olika sätt. Och dels att man blir kastad ut från alla möjliga ställen. Det var sig både skolor och fritidsgårdar och affärer och faktiskt också offentliga platser där man får veta att man inte får vara där. Och det upplevde många av de här unga som ibland, inte alltid, men ibland som orättvist. Så det var det som de tyckte var viktigast att jobba med. Sen gick vi över till den här utopiska analys där vi följde samma procedur. Det var massor med konstiga idéer, men som Mara också berättade väldigt fint om i den inledande, så handlade det ibland om att titta lite bakom de här konstiga idéer. Till exempel så tog de fram några av de unga det här förslag om att alla ska ha vapen. Och, det är många orsaker till att kanske det inte är den bästa idé. Och omedelbart var det också några av de andra unga som sa nej, det får du inte säga, det kan vi inte skriva någonstans. Men sen så påminde vi om det här med om kanske vi ska alla ha en röst, och faktiskt så får man egentligen bara skriva det motsatta, för vi behöver inte lösa det hela direkt. Och den här diskussionen om att alla ska ha vapen, ingen ska ha vapen, som det nu står på de gemensamma anteckningar, ända faktiskt med att bli en otroligt stark drivande kraft för det senare förändringsarbete. Att det handlade om trygga platser, det handlade om vilka problem upplever man när man går ut och hur kan man börja lösa dem. Samma hade vi den här idén om att hela Malmö skulle bli ett shoppingcenter, som ledde till de unga till att diskutera vad är det egentligen man kan känna sig jämn med de andra i samhället. Och det var ibland i shoppingcentret att just de här unga kände där var något jämställdhet som de inte kände kanske varken hemma i skolan eller i de offentliga miljöer. Så även om det här omedelbart känns som konstiga idéer, så ledde det faktiskt till några otroligt viktiga diskussioner. Och det är lite sådan en rule of thumb vi har tagit med oss i det här arbetet. Det är att det är viktigt att man får säga fel. Och att man får göra fel kanske också lite ibland. Innan man kommer till det som riktigt är viktigt. Sen gick vi också igenom en sån här några estetiska övningar där vi försökte ta fram några bilder, några sån förslag på hur de här utopiska stadsmiljöer skulle ta sig ut. Och i slutet så handlade det inte om att alla skulle ha vapen eller hela Malmö skulle bli ett shoppingcenter, men om att man skulle ta fram ett jämställt stadsmiljö. Det handlade om att alla skulle ses som havande ett värde, ingen mentala hälsoproblem. Det handlade om trygghet och kunna bestämma över sitt eget liv. Och vi tog fram en hur lång som helst titel för det här utopiska stadsmiljö. Vad skulle jag mer säga med det? Kanske bara att vi ganska snabbt gick vidare från det här till en realiseringsfas som vi nu har hållit på med i ungefär ett halvt år. Där vi försöker röra oss från de här mer övergripande utopiska teman för hur de unga egentligen gärna ville ha stadsmiljön ska funka runt om. Och till hur kan man börja jobba fram det. Så efter de här röstningar, diskussioner och så vidare, så bestämde de unga, det var 2 teman de särskilt gärna ville jobba med. Det var dels att man skulle på något sätt styrka friheten till att vara den man är och inte bli bedömd på ens bakgrund. Och
på något sätt utjämna den ojämna standard och tillgång till goda stadsmiljöer. De unga har själv hittat på det här begreppet om nöjessegregation. Alltså det är mycket lättare att uppleva nöje om man växer upp i vissa delar av stan i förhållande till andra och under annorlunda socioekonomiska förhållanden. Och de har tagit fram de här 3 olika förändringsförslag som de går och jobbar på just nu. Dels är det en aktivitetsdag i stadsmiljön som de kallar ett unga triathlon. Det är inte ett sånt vanligt triathlon, men det handlar i stort om att unga från utsatta områden ska ta sig ut i stadsmiljön, uppleva nöje och känna sig glada och trygga. Och det är typ 1 dag om året de tror på att man kan ta fram det här. Och vi har avhållit det här triathlon 1 gång. De fick rekrytera 25 deltagare. Vi hittade lite funding till att göra olika aktiviteter. Dels var vi inne i ett sportsaktivitetscenter där man kunde liksom göra vilken som helst sportsaktivitet man kunde drömma om, vilket de unga tyckte var helt oerhört lyxigt. Och dels gjorde vi lite annorlunda olikt utomhusaktivitet som blev jätteroligt och fint, och nu försöker vi hitta några sätt liksom att vi kan göra det här igen och eventuellt hitta några lekkompisar som vill stödja en sån här aktivitetsdag på den längre banan. Det andra vi tog fram var det här med en öppen fritidsgård. Det viktigaste kring den öppna fritidsgård, det är att man inte kan kastas ut. Där unga är med till att leda och att man leder med goda exempel och alla respekteras för hur de är och inte möter fördomar. Och vi har bland annat med lite hjälp från våra kompisar i Växtvärket testat den här idén en enkel gång. Jag har faktiskt också ett bild därifrån. Där vi fick låna en garagelokal som Växtvärket hade tillgång till. Och de unga de tog fram den här öppning för en yngre åldersgrupp än de själv. För på något sätt så tyckte de att det här trygga, nöjesfulla, respektfulla rum var redan lite för sent för dem. För de har gått igenom den här perioden och de har börjat gå ut andra ställen i samhället. Men de ser väldigt många andra unga som de själv som saknar det här. Så de skapade det här initiativ och vi har hållit öppet 1 gång och hoppas att kunna göra det mera. Det är totalt ideellt arbete och det beror ju på en massa med extra energi som man hittar utöver sin skola och sin övriga saker man jobbar på i livet. Så det är ibland inte helt nämnt. Men det känns i alla fall som att några av de här provhandlingar har börjat få lite luft och vi hoppas att de kan fortsätta. Sen så går vi också in i en fas där vi jobbar lite mer aktivt med olika myndighetspersoner, med kommun, med lekkompisar som Växtverket och som andra organisationer som är aktiva i de här områden till liksom att stödja de ungas förändringsförslag och inte bara göra dem till en del av den institutionaliserade verklighet men faktiskt stödja det för vad det är som är ett annorlunda take på hur man kan göra små interventioner eller aktioner i stadsmiljön. Vi hade också ett tredje förslag, det glömde jag faktiskt att säga, som handlade om ett sådant integrerat unga jobb- och hälsoprogram som lite kom sig av den här diskussionen. Många av de kritiker och problem vi tog fram hänger faktiskt ihop. Och vi behöver en integrerad insats som inte finns än för att imötegå dem. Det blev en väldigt stor abstrakt diskussion och de unga som valde att jobba med den har dels haft väldigt mycket att göra med att stödja de övriga förändringsförslag och några av dem har tappat kontakten ganska enkelt. Jag sa att vi var 38 ungdomar, där kanske har varit 16 kvar som faktiskt har gjort de här förändringsförslag. Så ja, det är väldigt varierande hur många som liksom har varit involverade i de olika delar av det här arbetet. Och den här tredje förändringsförslag har inte riktigt resulterat i något konkret än. Men i stort så kan man säga att vi tittar på ganska annorlunda sorts forskningsresultat inom det här arbetet. Delvis så menar jag att det man ser på det här bilden är en sorts forskningsresultat. Det är ett forskningsresultat för de unga. Som gick på en fråga om går det att skapa nya möjligheter för att påverka sina stadsmiljöer, och det vill jag säga i alla fall tentativt, även om vi inte alls är färdiga med det, klara med det här projekt, så går det i alla fall i något mån.
de unga har som sagt haft öppet en gång och vi hoppas att kunna fortsätta det här arbetet med en öppen fritidsgård. Dels så tittar vi på resultat som i förhållande till institutionerna som är aktiva i det här området, där vi liksom har börjat bjuda in dem i den här väldigt levande process med analytisk arbete med några unga som bor i de här stadsområden och några konkreta visioner från en underrepresenterad grupp. Och dels ur det vetenskapliga hållet, kunskapande som jag kallar det i mitt huvud, där gör vi en analys av de öppningar och de barriärer för deltaganden som denna grupp upplever i förhållande till planering och utveckling av stadsmiljön. Och vi gör också den här sammanställning med existerande akademisk litteratur om unga deltagande i planering, är bland annat väldigt inspirerade av Growing Up Boulder och relaterade projekt. Och vi gör en kvalitativt funderad analys av förvaltningssystem för deltaganden i planering och utveckling av Malmö. Vi har såklart också mött massor med utmaningar i processen. Jag har inte jättemycket tid att prata om dem. Men kanske bara helt kort så är det ganska resurskrävande att göra den här sorts fördjupade deltagande process. Och jobba med ett fördjupat demokratibegrepp helt enkelt. Det tar tid och det tar energi och det tar en bred kompetens. Både inom sån det mer, ska man säga, rumsligt planerande, men också pedagogisk och utbildningsmässigt kompetens, sociologisk kompetens. Som vi liksom har försökt att ta fram, och det blir särskilt relevant när liksom hela projektet de första 10 gånger har känts som det ramlade ihop för killarna och tjejerna kunde inte bli överens om något, och man upplevde stadsmiljön så olikt beroende på vilken hudfärg man hade att det inte alls gick att bli överens om en vision. Och där vi liksom har lutat oss på olika sorters kompetens, både akademisk och praktisk, för liksom att hitta tillgången till att lösa de här sprickor i den där mer gemensamma process som vi har försökt att ta fram. Och på något sätt har det lyckats och på något sätt har det säkert inte lyckats, men det får vi säkert först koll på senare. Sen är det väldigt svårt att sälja en sån här process både till institutioner som kanske ska ge pengar till den. Det är väldigt svårt att säga, nej men vi vet inte vad som ska bli ut av det. Det är väldigt osäkra ändamål. Det är också svårt att sälja till unga där man säger, vi kan inte riktigt lova att det blir något ut av det. Vi kan bara lova att vi prövar. Ja, dels är det väldigt svårt det här med att även om något kanske lyckats i det lilla, hur vidare först det? Vilka resurser finns? Vilka möten kan man ha med existerande system? Och det är något av de forskningsfrågor som kanske särskilt återstår med oss. Vi har arrangerat möten med kommun, med fritidsverksamheten, med några hållbarhetsansvariga, med några landskapsplaneringsansvariga och försöka facilitera ett bra möte mellan de ungas analyser av önskemål och den existerande stadsplanering. Och det vet vi inte riktigt hur det ska gå, men vi är väldigt nyfikna. Och ja, det kommer förhoppningsvis komma mer ut av det här projektet innan det är slut om runt 1,5 år. Och sen skulle jag bara säga tusen tack för att ni lyssnade och jag fick vara med på det här. Det har varit väldigt roligt, och kontakta mig jättegärna om det är några frågor. Tusen tack, det här var ju så spännande att höra. Och vilken annorlunda forskarroll du har. Det känns som att man behöver verkligen vara multibegåvad. Att kliva ut i verkligheten och dra i alla de här frågorna. Ha liksom både en vision om någonting, men samtidigt vara så otroligt flexibel för vad som händer. Har du funderat på hur din egen avhandling vilken form ska den ta? Ja, det är en bra fråga. Blir det text? Jag har ju lovat Jonna att jag skriver en bok om det. Det tycker jag är väldigt häftigt. Ja. Sen så är det också något med att som akademin funkar just nu ska man utge några peer-reviewed articles. Ja. Där man får skära den här väldigt integrerade process ner i några mindre bitar som man kan smälta lite lättare. Så det är en utmaning vill jag säga. Men vi har ju hur mycket text som helst. Vi har Ingrid, min goda kollega, uträknade. Vi hade 6 kilometer gemensamma anteckningar som vi nu har skapat en loggbok som vi också har givit till de unga, för nu är vi liksom igenom alla de analytiska steg och förhoppningsvis mycket av vår
pratarbete och gått lite mer över i ett aktivt arbete som de mer kan känna resultaten av, där det inte bara finns i ord och text. Ja, nej, men det är en bra fråga. Jag ville önska jag hade en klar svar på den. Det skulle vara roligt om det hade en annan form än det vanliga, eftersom du jobbar i en annan form. Ja. Var det någonting från Maras presentation som du kände att där har vi någonting som jag vill undersöka närmare? Eller ta in eller fortsätta med senare? Ja, men alltså, främst så kände jag otroligt stor resonans med mycket av det hon sa. Särskilt det här med men man måste lyssna på de här korkade idéer. De saker som låter konstiga, som kanske inte passar in. Särskilt om man vill ha med grupper som inte vanligtvis finner sin väg till sån, de offentliga diskurser och en planeringsprocess alls. Men man måste titta bakom dem och ta den tid det är någonting som är roten till det som sägs. Ja, men verkligen. Det tycker jag är oerhört viktigt. Och det var väldigt spännande att höra också från en som har så lång erfarenhet inom det här fältet. Ja, det var, som jag tror också jag ska upprepa vad Elinor sa. Det var så mycket i den presentationen. Och jag håller fortfarande på att ta in det. Vi ser fram emot din avhandling. Ja. 1,5 år sa du? Ja. Det blev fint. Då ska vi väl avsluta, Harald, tror jag. Jag vill framförallt tacka alla som har presenterat. Inte minst du, Lena. Du har ett utmärkt jobb som moderator. Vi är väldigt glada för det. Hoppas att det blir fler. Det var väldigt roligt och spännande att lyssna på alla, tycker jag. Det var fantastiska presentationer allihop. Och de hade ju en gemensam nämnare. Så det var roligt. Precis, vi försöker hålla det tematiskt. Det är inga fler webbinarium i pipeline, men ni där ute, om har ni uppslag till webbinarier, några föreläsare som ni skulle vilja höra, så får ni gärna höra av er, så ser vi om vi kan snickra ihop någonting. Och som sagt så kommer det här att läggas upp på vår YouTube-kanal, så att ni kan ju titta på de här föreläsningarna igen.